It's really possible, turning deserts back into fertile agricultural land and so together restoring the planet, the environment and the economy. And it's urgently needed too, because biodiversity is being lost on a huge scale. Erosion causes heavy flooding and soil exhaustion destroys agricultural land. But there are people who are taking up the battle against ecological destruction. Passionately, they restore the earth to fertility. And not only nature benefits, but man too, as the economy reaps the fruits as well. This is what you can expect. You can't restore ecology without restoring human being. Building human being. Waar ik naar gezocht heb is een universele taal die iedereen begrijpt. Van investeerder tot bedrijf, van boer tot en met landeigenaar, van community lokaal tot en met een ecologische expert. Restoration is niet een hobby, het is een nieuwe industrie die we neer moeten gaan zetten. This is Backlight. Welcome to the world of green gold. The Lus Plateau in China is not only known as the basis of Chinese civilization, but is also infamous for its erosion. Through the centuries, the area has been deforested and grazed bare, and the fertile yellowish Lus has fallen prey to the elements. Heavy rainfall has washed the top layer of soil down into the Yellow River, which takes its name from the colour of the clay. The river became clogged up and life in the once so fertile valley became harsh and poverty-stricken. In 1994, the Chinese government started an ambitious project. An ecologically destroyed area nearly the size of the Netherlands was to be restored. The Chinese-American cameraman, John D, was asked to film the project. Liu became completely fascinated by the project because the results were astonishing. The first and probably one of the most impressive of those findings from the Lus Plateau is it's possible to rehabilitate large-scale damaged ecosystems. So if we can rehabilitate large-scale damaged ecosystems, why don't we do that? The desert disappeared and nature was restored in all its splendor. Popular opinion, which had first opposed the project, did a complete 180. Suddenly the people had rich food-growing land again, their income tripled and their days of poverty were over. What's interesting about this is all these root materials, all this other stuff, this is organic material. Liu decided to study ecology and to take his camera around the world to film similar projects and to spread the message that our consumption model, which is exhausting the planet, should be replaced. So we need another model. And here's a model which can restore the function. It's been proven to be able to restore hydrological function, to restore fertility. So we have vast areas of degraded lands. There's plenty of room for opportunity. And this could employ millions and millions of people. And their work wouldn't just be about themselves. Their work would be about ensuring that future generations can survive. 2 years ago, Backlight followed John D. Liu for the Backlight program Regreening the Desert. Over the past year, his mission has gained momentum. Toen ik John ontmoette in 2009 was ik echt geroerd. Want dat was precies het ontbrekende schakel die ik nodig had. Het Lus-plateau, maar vooral de beelden van voor en later, dat vertelde het verhaal compleet. Ik was daar al jaren mee bezig, maar deze schakel kwam enorm binnen. Willem Ferwerda had been managing director of a nature conservancy organization for years, and he took Liu under his wing.
Now Ferwerda is looking for investors willing to fight ecological destruction all over the world. He convinces them that investments in ecosystems will pay for themselves in 4 ways. Restoration is niet een hobby. Het is een nieuwe industrie die we neer moeten gaan zetten. En die moet niet op basis van maximalisatie van winst per hectare worden gedaan, maar maximalisatie van 4 returns per hectare. En die 4 returns zijn return of inspirational capital, mensen, passie. Return of social capital, creëren van banen. Return of natural capital, het creëren van biodiversiteit, het herstellen van biodiversiteit, van natuur. En dat geeft return on investment, return of financial capital. En dat is landbouw, dat kan zijn sinks voor carbon, voor koolstof, dat kan zijn toerisme, dat kan zijn jacht, dat kan alles zijn. Het kan real estate zijn. Dat hangt natuurlijk allemaal af van de situatie lokaal. Maar deze basisvoorwaarden, die 4 returns, die gelden voor alles. Voor elk project waar je ook bent. Setting up a green community in the desert. This was the vision that Egyptian Ibrahim Aboulaish had in 1977 when he bought a piece of desert land just south of Cairo. We are here in Heliopolis in the northeast of Cairo. And that here was, all of that was desert before. Before we came here, it was absolutely desert. So we don't have a street, we don't have water, or electricity, or any transportation, communication. So we had to build that by ourselves. The ideal that Ibrahim Aboulaish envisioned was to make the desert fertile, to teach the Egyptians how to go about organic farming, and to bring education and employment to the poor. They must have thought I am crazy because nobody done it before. In a battle against the elements, the lifeless desert was converted into fertile land, housing the head office of SEICOM, an organic farming company with 2,000 employees and an annual turnover of 25 million euros. Each morning before they go to work, the employees of the head office meet in a circle where Ibrahim Aboulaish gives a brief speech or asks them a question. A little further away from Cairo, surrounded by desert, is a SEICOM estate, once also desert land. What used to be dead land is now a small paradise. The farmland produces plenty of grapes, herbs, and vegetables. Compost is also processed here according to biodynamic principles, where green waste, microorganisms, and the position of the stars each play their role. Ibrahim Aboulaish's son, Helmi, is now CEO of SEICOM. At the age of 17, his family moved to the desert to make his father's wish come true. It was a mission impossible. I mean, all the experts, family, friends, everyone to whom my father addressed his idea, his dream about a sustainable community in the desert, recommended to him to forget about it. It's impossible to work with biodynamic agriculture in the desert. Never done, and in 1977 it was never done in Egypt, in Africa, in the whole Middle East. Nobody ever started to reclaim desert with biodynamic agriculture. But going one step further, as in his dream, he wanted to do this in a way which he called the economics of love, and to summarize it, it would be fair trade with our current language. This sounded very much a communistic type of development, where people get a fair part of the added value, and everyone gets a fair part of the added value. This didn't seem to be an economic model which worked, and Egypt just wanted to go in the opposite direction.
The Abulaish family run a tight ship. The Bedouins are all expected to come to work on time. On the estates, there are factories for processing their own produce from the desert land. The organic cotton is used to make clothing. Bales of organic tea are processed into tea bags here. Greening the desert has made the company the ultimate organic trendsetter in Egypt. I think the objectives we have set for ourselves, the objective, for example, to prove that biodynamic agriculture is a visible, real alternative to conventional agriculture, agro-business, agro-industry, if you wish, is not linked to the size of SECAM. It's linked to the size of the biodynamic movement in Egypt, but we have, from the very beginning, always tried to help and support others to develop their agriculture into biodynamic agriculture. We see now hundreds of farmers, thousands of farmers and their families working either organic or biodynamic in Egypt, and we see that this movement is growing. We are very happy about this, and we don't believe that SECAM has to be the only agricultural entity in Egypt. We prove that we have answers to these challenges which can be mainstreamed and which everyone else can start to apply in his farming model. The herbs are processed into medicinal products that are also used in their own clinic. There are on-site medical facilities for the employees and their families who live in the area surrounding the estates. For the women, there are free daycare centres and schools where they can safely leave their children while they are at work. Ibrahim Abulaish's philosophy is that greening the desert and providing employment, education and healthcare go hand in hand. Of course, you green not for greening, you green for human beings' development. So we aim to develop human consciousness and human society, and so the development is the main target, not the greening. All our work is directed to human development. So the human development needs human consciousness, and to develop consciousness is that people can perceive more than one, perceive the diversity of nature, to learn that not a single creator is building the whole world. The many created subjects, we have to learn to perceive, to see and to hear, talk, and that is where people here have to learn about the perception, to widen their horizon. You can't restore ecology without restoring human beings, building human beings. It all sounds rather esoteric. In fact, the company is a community based on an intriguing combination of anthroposophical and Islamic philosophies. In this Egyptian context, the synthesis works amazingly well. The 13 villages which have been established over the last 37 years around us here, and where about 30,000 people live, obviously are in a way or another all linked to SECAM in the center. Whether that the people come here to our medical center, or the kids go to our school, or some of the family members work here. So this community, in a way, is an extended part of the SECAM community. We serve them on all levels. We try to include them on all levels. We have a microcredit scheme for them. We have waste collection systems, education systems. Our
physicians go into these villages and teach mothers and fathers about hygiene and food quality and many, many other things. So I think this bigger community around Sekem is respecting the Sekem idea and it's considering it part of its own life. In 2011, when we had the revolution and the security situation in Egypt was very, very loose, let's say, our people here in the villages were here in the nights and were just protecting, as they were protecting their villages, were protecting Sekem. And we didn't need to put up guards or any other protection for Sekem. It's theirs. De visie van Sekem is eigenlijk ook de for returns visie. En iedereen haalt zijn inspiratie uit iets anders. Return of inspiration. Maar in feite, door dat te benoemen in het model, kan ook een Sekem elders wellicht kapitaal krijgen en opschalen door misschien hele andere mensen. En dat is wat wij graag willen, want het gaat om opschaling. 1 Sekem alleen is niet genoeg. We hebben honderden Sekems nodig. The restoration of social structures, healing the ecology, economic benefits, and a source of inspiration. Those are the 4 returns, the key words with which Ferwerda tries to win people over to investing money in the greening of ecologically destroyed areas. Waar ik naar gezocht heb is een universele taal die iedereen begrijpt. Van investeerder tot bedrijf, van boer tot en met landeigenaar, van community lokaal tot en met een ecologische expert. Ferwerda has meanwhile secured promises from various large funds willing to invest in new greening projects. Agriculturalist Pedro Alonso may have such a project. Over the past few years, he has made efforts to save ecologically destroyed land in the heart of Spain. With smart technologies and no chemicals or artificial fertilizers, he wants to turn the area into a healthy, productive and diverse landscape over the next few years. ¿Qué tiene? Arbolitos, ¿no? Estos son pistachos. Sí. Pistachos. Sí. Ajá. Aquí los tenemos con un sistema de waterwash, una caja de agua para que tengan suministro de agua abajo hacia la raíz. Sí. ¿Y cómo está? ¿Hace cuándo está? ¿Cuántos meses están? Lleva aquí puesto desde el mes de noviembre. 25 hectares. ¿Cómo así? In Europa zie je natuurlijk veel gedegradeerde grond, maar dat valt des te meer op in Zuid-Europa. Want daar heb je de balans met water en verdamping die niet helemaal gunstig is, zou je kunnen zeggen. Dus daar zie je ontzettend veel kaal land. En als je kijkt naar landen als Spanje en Griekenland, maar ook de Noord-Afrikaanse landen, dan zie je dat die erosie er zo enorm inhakt per jaar, dat er tonnen en tonnen vruchtbare grond gewoon wegspoelen als het even flink regent. En ik denk dat erosie in combinatie met natuurlijk het verdwijnen van de vegetatie, dat een van de grootste problemen is waar wij mee te maken hebben. Want dan verdwijnt de vruchtbaarheid van de grond, de bodemvruchtbaarheid, en daardoor is er ook geen mogelijkheid tot benutten van die grond. Dus je hebt de combinatie tussen biodiversiteit en het benutten van de grond, landbouw, die combinatie heb je keihard nodig. En des te meer in die landen waar de balans tussen verdamping en tussen neerslag ongunstig is. Dus Zuid-Europa. Dus Spanje, waar 10 miljoen hectare gedegradeerd is. En waar daarnaast ook het sociale probleem is dat het platteland geheel leeg aan het lopen is, al decennia. Nou, die combinatie is eigenlijk killing om een land verder goed te kunnen ontwikkelen. Want je kan niet alleen met steden en met toerisme een economie opbouwen. Je moet naar het land en de vruchtbaarheid van het land gaan kijken. Ayo tiene 240. En total el ayuntamiento 350 aproximadamente en estos momentos. ¿Y antes era como...? Grande, más grande. 700.000 habitantes ha llegado. Y ahora pues la juventud se ha ido marchando, que realmente pues no encontraban salida.
no se podía sobrevivir en el medio rural con un mínimo de garantía de su futuro, ¿no? En ese tiempo muy difícil ver nuestro pueblo, que era con mucha ganadería, mucha agricultura, y ves cómo nuestros pueblos se han venido abajo, ¿no? Es penoso, sí. Pues también difícil, porque a medida que se van jubilando, pues ellos mismos dicen, fíjate, ya qué pena, ya esas tierras ya se quedan abandonadas, el próximo año ya no se cultivan. O sea, cada año ves que se van añadiendo terrenos que se van a ir quedando abandonados. Entonces también lo ven con mucha preocupación. Sí, sí, porque incluso hay gente que piensa que si no sus hijos o sus nietos pudieran tener alguna rentabilidad de estos terrenos, y con mucha pena ven que quedan abandonados y que no se puede, que no hay quien los cultive, ¿no? Se dejó de cultivar y en estos momentos pues no hay un cultivo que se esté llevando, que aquí se desarrolle, se cultive y sea productivo. Ahora mismo no hay nada. No hay nada y no hay gente tampoco que lleve a cabo. Pedro Alonso had been a traditional farmer and agriculturalist for years. He gradually saw the Spanish landscape go to ruin, and he decided to take action and use his know-how to turn the process of destruction around. He studies the fields in the deteriorated area, literally listening to the chemical reactions in the land to establish the mineral status of the soil. Erosion is his worst enemy. Bueno, aquí nos encontramos con el efecto de la erosión. Vemos un monte que, aunque está lleno de vegetación, en las partes más pendientes ha ido perdiendo la vegetación. Puede haber sido por un fuego o por cualquier otra razón, y posteriormente el agua ha ido arrastrando el suelo, impidiendo cualquier fijación de ninguna vegetación, de nada, absolutamente de nada, ni de hierba, ni de arbustos, ni de ningún tipo de ser vivo vegetal. Esto, que aquí es una gran escala, es lo que se produce en cualquier tierra agrícola cuando tenemos el terreno sin cultivo y hay pendientes y se producen lluvias torrenciales. Por eso es bastante importante siempre tener el suelo con algún cultivo. We zitten hier in een gedegradeerd gebied. 2000 jaar geleden was dit een eikenbos met een continu beekje wat daar eigenlijk het hele jaar doorstroomde en water gaf. Met grond die toch veel meer humus en veel meer koolstof bevatte dan wat dit nu is. En dus zeg maar diensten konden opleveren waar mensen stroomafwaarts veel aan hadden. Nou, dat is in de loop der geschiedenis is dat gedegradeerd geraakt hier, maar dat geldt dus in ongelooflijk veel gebieden. Ook in Nederland, ook in westerse landen. Over de hele wereld is dat proces gaande. En dat heeft geresulteerd in dat, zeker in gebieden waar bijvoorbeeld meer verdamping is dan neerslag, leidt dat tot hele versnelde erosie. We moeten die natuurlijke systemen herstellen, omdat die diensten geven aan de mens die we keihard nodig hebben. Eigenlijk zijn dat de bouwstenen van onze economie. En die zijn we grootschalig weg aan het halen. Antes las cosas se hacían de una determinada manera, era por algo. Y no porque tuvieran el capricho de hacerlo. Y que nosotros no podemos llegar aquí y en un periodo de tiempo muy corto, como hemos hecho, hemos querido cambiarlo absolutamente todo pensando que éramos los más listos.
y que con un tractor muy grande y moviendo grandes extensiones y utilizando grandes cantidades de abonos químicos y de productos varios, de insecticidas, herbicidas, ya lo teníamos todo solucionado. Eso es algo que se ha hecho, supongo que aquí y en todo el mundo, y que realmente el tiempo está demostrando que no teníamos razón. Porque si a corto plazo sí conseguíamos mayor productividad, a medio plazo nos hemos cargado la productividad y ahora nos encontramos con una recuperación que es muchísimo más larga y costosa que todo lo que haya podido dar. Todo esto nos ha llevado a que las prácticas agrícolas se hayan ido abandonando. Y podemos tener ahora, mirando en gran extensión, aquí hay 25 hectáreas, que es donde estamos realizando este proyecto, pero pues aquí hay miles de hectáreas que son como estas, en las que no se está haciendo absolutamente nada. Como mucho hay algún pastor, que si queda, que de vez en cuando viene, o lo otro que es más sangrante y se utilizan pues para sembrarlas de vez en cuando y acceder a las ayudas PAC. The statement that more money is poured into the land than is extracted may seem strange. Reality is even stranger. Europe subsidizes the farmers to plough up fields that are then often left fallow. The result is erosion. Earning money from the destruction of ecosystems and fertile land is the business of one of the local farmers. That's how he pays for his expensive tractor, which he uses to plough up the land to make even more land unusable. Yo vine aquí hace unos 14 o 15 años y estaba pues todo... ¿Ves aquellos matojos de allá? Todas estaban llenas de matojos. Cogí y limpié y ahora llevo ya bastante tiempo y esto, pero no se ve interés por parte de la juventud de hacer nada. Y luego que todo cuesta un montón. Claro, porque vas a comprar un tractor de estos 60, 70.000 euros. Luego comprar los aparejos y todo lo que te hace falta y es un montón de dinero. Y es mucha inversión la que tienes que hacer. Las parcelas son de los vecinos. Y entonces tengo las tierras igual de aquí de allá de unos 50 o 60. Es que aquí no hay grandes terratenientes. Esos terrenos dan poco rendimiento. Entonces, lo único que como tienes bastante, pues con lo que viene de la Comunidad Económica Europea. Lo demás, con la producción no te da para mantener. Entonces, como te viene dinero de allí, pues es como puedes subsistir. The bare, subsidized landscape is the basis for erosion and rural depopulation. The Spaniards seem to be stuck in their old ways of thinking and behaving. Ja, in Spanje zie je een combinatie van dat het watermanagement eigenlijk niet op orde is. Dat ook door allerlei politieke maatregelen, zou bijna kunnen zeggen, boeren beter het land links kunnen laten liggen om de subsidie te kunnen vangen. En dat eigenlijk de mensen die we nodig hebben, dus slimme en goede mensen, en die zijn er heel veel in Spanje, er zijn fantastische instellingen, instituten, dat die moeten samenwerken op het land om een volgende slag te kunnen maken. Eigenlijk om die sociale return en die natural return terug te kunnen brengen in het veld. En daarvoor heb je natuurlijk inspiration return nodig. Je hebt de inspiratie nodig van mensen die uit hun eigen koker omhoog kijken en zeggen van, we gaan het anders doen. In northeast India, in the province of Assam, we find a source of inspiration. Jadev Payeng lives on the banks of the river Brahmaputra. Drought and erosion are the order of the day. In India, Jadav is known as the forest man, the man who single-handedly built a jungle. इरोशन हो गया उसके बाद यहाँ से आदमी सब चला गया दूसरा जगह में वो ज़मीन पर जब तक नया हो गया वो तो पेड़ कुछ नहीं है पहले आने के टाइम में
उसके लिए वो पहले का जो गांव है ऐसे ही नशा रहे, लेकिन अब मास माइग्रेशन में ये नहीं है, उसके बाद जो वो जंगल वो बना सकता है। तो बालू है उधर, कोई जंगल उंगल नहीं है, पेड़ कोई नहीं है। सेवेंटी 79 तक किया जो शुरू करा था, उसके बाद यही फ्लैट हुआ ब्रह्मपुत्र। फ्लैट होने से बाद तो जबरा वबरा लग कर ऊँचो यहाँ पर लग गया, तो शताधिक सांप है। वो लोग तो जो जून जुलाई का जो मौसम है वो तो गर्मी ज़्यादा है, उसके बाद में बालू पर वो सब मर गया। मरने से मेरा प्यार लगा, तो एक दिन तो आदमी भी मर जाएगा, वो ऐसा रकम गर्म है। इसके बाद अभी प्यार लग के सांप मरने के प्यार लग के देखा है, तो बूढ़ा आदमी को पूछा है देवरी कम्युनिटी, वो लोग बुलाया तो ससा सांप तो सब मर गया है और कैसे जिंदे रहेगा, उसको बचाने के क्या काम है। ना तो सबसे विश्व से सब उष्णा घास छुपिए, वो तो वो क्या है बोला बैम्बो। बेम्बो का साथ और दूसरा पेड़ के अभी तो जंगल हो बना दिया, फॉरेस्ट बना दिया। आपको वहाँ यहाँ देख के और दूसरा और यहाँ नीचे के ये बाहर में जो ज़मीन है तो ग्रीन करने के लिए तो अभी नया प्लांटेशन बनाया। प्रकृति ने सबको हेल्प कराया। मैंने ब्रह्मपुत्र बाबा भी लेके आया, तो उसका जो ओवर प्लाट होगा उसका बीज आके यहीं भी छोड़ देता है, वो भी हेल्प करा है। और जब वायु देवता भी हेल्प करा है, जब तो वो तो सिमोलू का तुला मेच्योर हो जाएगा और तो सब फट जाएगा, तो वो तो सब बता में जाके वो लोग तो रुपया खाली आदमी सब कटा है, काटने जानता है। इतना दिन में करते जब टाइगर आ गया, राइनू आ गया, बार्च आ गया और सांप भी आ गया और पिग भी आ गया ये जंगल में, तब वो लोग थे जो ज्ञान देता है। वो लोग भी मैं उसके बारे में गांववासी ने जो यह गाय पालन करा है, बाफेलो पालन करा, वो तो दूध से इकोनॉमिकल मिला है। और जो प्लाम है वो लोग तो बिकते, तो कोई आदमी है तो ये 3 महीना में वो लोग 40-50 हज़ार रुपया निकलता है, सब इकोनॉमिकल है। और जो सिमोलू का तुला बिकता है 1 केजी बिकने से 120-150 हो गया है, वो लोग तो मिलता है, लेकिन सब इकोनॉमिकल तो आदमी के लिए ही डर है। और बहुत अच्छा है, इसके लिए ये जंगल बहुत अच्छा है इकोनॉमिकल तो गांववासी के। लेकिन वो ज़मीन नहीं से कहाँ रखा, वो तो नहीं होगा। उसके लिए सबको भरोसा से, ये जंगल से सब लोगों को भरोसा, अभी तो एक आदमी का भरोसा नहीं है। मेरे तो कोई दरकार नहीं है, मैं जंगल बनाया आदमी के लिए बनाया, मैं के लिए, मैं तो रुपया के भूखा नहीं है। देश क्या देगा मेरा ज़रूरत नहीं, देश के लिए मैं क्या करेगा यही मेरा काम है, ये करने पड़ा है, इसलिए मैं करा है उस जंगल।
ये तो बालू छोड़ता था पहले था और तो आज तो जंगल होने से और बेसी महीना नहीं होता तो 1 महीना के आगे पासे हुआ है थोड़ा थोड़ा होता था अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ वो जब तक तो बड़ा बड़ा सब जंगल हो जाएगा पेड़ भी जब बड़ा हो जाएगा सब मेरा सपना यही है जब तक असम तो इंडिया गिन होगा ये मेरा भविष्य है और मेरे लिए तो भविष्य कुछ नहीं है तो वो तो गिन करने से भी मेरा भविष्य है जितने दिन जिंदे रहेगा जितने दिन चलते पड़ेगा ये गिन करने से ही अकेला आदमी तो इतने इंडिया सारा दिन नहीं करेगा लेकिन संस्कार कर करके लड़का बच्चा को शिक्षा दे के वो लोग करने पड़ेगा वो लोग लड़का बच्चा ने वो 1 साल में कितने इंडिया के लड़का बच्चा एलपी स्कूल में एडमिशन दिया था उसके बाद 5 साल में प्रैक्टिकली बड़ा करने पड़ेगा तब स्कूल में पास करने पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा उसका दूसरा 5 साल में पेड़ रुपेगा वो तो विश्ववासी को देगा वो अपन ऑक्सीजन अपन लेगा तो हिट को बचा सकेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड ये करने पड़ेगा तब वो लोग कोई दिन पेड़ कटने नहीं देगा कोई दिन जानवर को मारने नहीं देगा कोई दिन चिड़िया को मारने देगा वो लोग ग्रीन हो जाएगा तब गोलकीय उष्णता बसा जाएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बसा जाएगा वो करने पड़ेगा अभी नहीं तो नई उपाय भी नहीं है वर्ल्ड के Nou, wat je ziet is dat wereldwijd is 2 miljard hectare gedegradeerd. En dan hebben we het nog niet eens over de marine systemen. Dus die gebieden die liggen vooral die zijn heel zichtbaar in plekken waar de neerslag gering is. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld de Corn Belt van de Verenigde Staten. Je hebt het over verschillende plekken in Midden- en Zuid-Amerika. Risicogebieden hier waar de nieuwe grote monocultures ontstaan. Het hele Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. Doorlopend naar Centraal-Azië, natuurlijk grote gebieden van India, de Brahmaputra, de Himalaya. Australië, waar een apart fenomeen gaande is rond invasieve soorten. En ja, verschillende gebieden in Afrika. Dus het is een groot probleem. En daardoor dus ook een enorme kans om dat goed aan te pakken. En daardoor ook een kans waarbij industrie en bedrijfsleven en investeringen nodig zijn. We kunnen dit helemaal niet met overheidsgeld of charitygeld aan. Dus het is een enorme nieuwe uitdaging voor nieuwe economie. SECEM is accepting the challenge. In 2009, the company bought a huge area of land over 350 kilometers southwest of Cairo, deep in the heart of the desert. It has an oasis fed by a huge basin right below the surface. Smart water use and soil improvement are the key to SECEM's success. For centuries, farmers here have worked the land by simply flooding an area. This is an inefficient way of using water in the desert. The heat causes the water to evaporate quickly, silting up the soil. SECEM's farm uses drip irrigation and occasional spraying, but most importantly, large amounts of compost to enrich the land. After 5 years, the land is ready to harvest economically profitable crops. وبدأنا نخش في الزراعة بعد ما حطينا الكومبوست بتاعنا هنا وسنة ورا سنة نوعنا الزراعات وتحولت من مزرعة كلها صحراء لمزرعة بعد 5 سنين دلوقتي هي خضراء بالزراعة الأورجانيك بتاعتنا بتتحول من أرض رملية لأرض مثلا فيها الخصوبة الأورجانيك مطر فيها بتزيد موسم بعد موسم أو سنة بعد سنة
بيبدأ نبدأ نغير أنواع المحاصيل. السنة الأولانية بنختار أنواع محاصيل معينة أو نباتات، السنة الثانية بنختار أنواع تانية، السنة الثالثة بنختار أنواع جديدة. حاجة زي حشيشة الليمون مثلا اللي احنا زرعينها ما كانش ينفع نزرعها في السنة الأولى أو الثانية. دلوقتي احنا زرعنا، الأرض بقت جاهزة، الأورجانيك ماتر نسبتها ارتفعت، فبدأنا نزرع زراعات تقدر تجيب معانا إنتاج. احنا هنا في المزرعة ديت فدنا كتير منطقة الحرة، قرية الحرة اللي هي جنبنا. فدناها ازاي؟ اولا احنا لما جينا هنا كان ما كانش فيه شغل عندهم، احنا فتحنا فرصة عمل جديدة ليهم. عندنا دلوقتي معظم العمالة اللي موجودة في المزرعة من البلد، فدخلهم بقى أحسن، بقى يجي لهم فلوس أحسن. أنا شايف إن استصلاح الصحراء عامةً بيساعد إن هو يسد العجز الغذائي اللي موجود في مصر، وهو ده الحل الوحيد. مش إن إحنا نستورد من بره. إحنا عندنا صحراء كبيرة موجودة في مصر، عندنا الصحراء الغربية فيها مياه جوفية كتيرة موجودة في الأرض، وهيحسن وهيشغل ناس. يعني مش بس هتسد الفجوة الغذائية بتاعتنا، دي هتشغل ناس كتيرة، هتشغل شباب هو مش بيشتغل. Kids who are coming out of the school, they are now here, very active, and they take a part of the planning and of the realized the ideas. So I'm looking for the generation who will follow. So now we have at least one generation, but we have many generations at the same time. But one generation is growing up now and they're working here, and they are very reliable and they understand what sustainable development means, because they are in this field of sustainable development. Initiatives like SECAM could be established in every other country, in every other cultural sphere, whether it's in Asia or South America or Europe or Africa, but not by copying or what we do. It would, in every such surrounding, need the efforts we did to ground the idea in the culture of the country, taking on the traditions and the religion of the country, and trying then to further develop them. When people come here from Africa, we have always guests. We always tell them, learn, get inspirations, see what we do, but never copy us. Try to develop your own model. You have to put together your own community, your own grounding of the initiative. But if you are successfully doing this with a strong, committed group of people, then the idea can obviously be duplicated everywhere in the world. Making land fertile without exhausting it or using chemicals, smart water use, growing organic produce, empowering the rural community. Pedro Alonso thinks this should be possible in the wasted areas in Spain too. Near Ayo, he is conducting an experiment, trying to make 25 hectares of land fertile again. Ramificado, con toda la raíz extendida en el suelo. Esto después viendo si ha sido micorrizada, o sea, si se ha micorrizado con el micelio del hongo, ha formado una micorriza. Si ha hecho eso, significaría que todo este terreno, hasta esta profundidad, está con raíces y después con ramificaciones de micorrizas. Si realmente este proyecto va adelante y la expectativa que hay es buena,
pues como tenemos muchos terrenos similares, pues quizás pudiéramos sacarle más productividad. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues yo creo que intervenir de manera que pares lo que estabas haciendo, modifiques el sistema de actuación e intensifiques para que la recuperación sea lo más rápida posible. We moeten naar een restoration industry en Pedro, Sekem, Jadev, ze zijn er allemaal al op een eigen manier mee bezig en vaak al heel lang. Dus zij hebben het plaatje haarscherp voor ogen. En ze hebben dus al expertise opgedaan in het veld om dat neer te zetten. En die expertise, die kan je in een groter kader plaatsen. En dan kan je samen met elkaar die industrie gaan bouwen. En de kunst is om dat op politiek niveau en nationaal niveau zodanig daar neer te zetten, dat je in Spanje een voorbeeldland kan krijgen op het gebied van wat wij dan noemen, of wat ik dan noem, een restoration industry, een herstelindustrie. Want ik denk dat dat de kern is van het verhaal en ook van de 4 returns. We zullen van een degradation industry naar een restoration industry moeten gaan. एको को वस्तु नहीं होने से जिंदे नहीं रहेगा। जो नेचुरल जो है ना, सबको सब समंदर रहता है। सब तो जो है इसीलिए जो है ना वो मिट्टी के करने के लिए वो भी करता है, वो घास भी करता है। उसके लिए जीवो वैचित्र्य के जो है ना ये भी सब करता है ये भी। हाँ, वो लोग के साथ सब रहता है। वो जिंदे रहेगा तो सब जिंदे रहेगा, वो मर जाएगा तो कोई आदमी नहीं मरा, प्राणी नहीं बचेगा। इसके लिए ये ज़रूरत है, के लिए ज़रूरत है, ये करना पड़ेगा। No somos los dueños de la tierra. Somos pobladores durante un tiempo muy corto. Y no tenemos derecho a dejar a las generaciones que vengan detrás un legado de desiertos. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO-Doc zu erhalten.